я убегал от какой-то опасности, затем я улетал от нее. And then I woke up, as it were, in your place in an audience, listening to Idris Shah, a teacher I respected, lecturing. И затем я очнулся в аудитории, где учителем был Идрис Шах, который читал лекцию. Yes, and he said, it was good that Stephen in his dream realized that it was a dream and therefore could fly. И он говорил, это хорошо, что Стив в своих сновидениях понимает, что это сновидение и может летать. But it's too bad that he didn't realize that since it was a dream, there was nothing to flee. Но это плохо, что он, несмотря на это, он не понимает, что там нечего бояться. So, I woke up from that and realized that a little lucidity is a dangerous thing. И когда я проснулся, я понял, что вот эта вот маленькая осознанность — это опасная вещь. That may not translate very well, but my point was that my lucidity needed to go further. That I didn't want to run away once I knew it was a dream. That was just doing what I was already doing better. But I had to now say, that doesn't make sense anymore, and turn and face. Возможно, это достаточно трудно перевести, но вот в своем осознанном сновидении мне недостаточно знать, что это осознанное сновидение и улетать прочь. Это то, что я мог бы делать, это в принципе то же самое, что я бы и так делал во сне, и я должен делать больше. Now, I had studied Gestalt therapy. Я изучал гештальт-терапию. And the dream work that would work with a shadow figure in which you would identify with that person. И вот я занимался работой со сновидениями, работой с тенью, с идентификацией с тенью. And I had also was familiar with Carl Jung's idea of the shadow. Я был хорошо знаком с идеей тени Юнга. And I decided that anything that I found in my dream that I was trying to avoid. И я пришел к выводу, что вот в моих сновидениях было нечто, чего я старался избежать. Was going to be the example of that missing part of my personality. Это был пример, the rejected part. Такой вот отсутствующей части моей личности, которую я отвергал, или тени. Yes. And so that what I needed to do in my lucid dreams was to embrace the shadow. И что я должен сделать в своем осознанном сновидении, это принять свою тень. To accept it as a part of myself. Воспринять ее как часть себя. Then my mental model would expand to include what I really may be, rather than just the good part. И тогда моя ментальная модель самого меня, возможно, будет более полно показывать, что я есть, а не только что есть моя хорошая часть. The good part meaning exactly that part that I had received reinforcement or reward for in childhood. И моя хорошая часть — это было то, за что я получал как бы поощрение в детстве. So it's as if I don't know I have a left hand. My right hand is a good hand. That's the sinister hand. Примерно так же, как я не знаю, что у меня есть левая рука, но вот моя правая рука, она хорошая. It's not mine, so what can I do with it? А левая рука, она не моя. Ну что могу Just as I сделать? can't move other objects by wishing them to, but I can move my hand because it's mine. Я могу там дотянуться до другого объекта, но я могу это двигать рукой, потому что она моя. But if I re-own that part of my missing personality, then I can do something that I could never have done without Но it. если я вновь обрету вот эту отсутствующую часть моей личности, то тогда я смогу делать что-то, чего я раньше не могла. This process of integration. И это процесс интеграции. So I, for about a year and a half, attempted every time that I found myself in a nightmare running away from something, I would go back and try to confront and attempt to befriend or accept in some way whatever character it was I was avoiding. И так я начал работать с тем, чтобы не убегать, а повернуться и встретиться лицом к лицу, принять, встретить то, чего я раньше избегал, и принять это как свою недостающую часть. And after doing this for that period of time, it got easier and easier to do until really the best example of this is the following. И вот в течение такого периода времени, когда я делал, это становилось делать все легче и легче, и потом вот появилось такое вот исследование. I was in the middle of a riot in a classroom. Я находился вот Everyone is fighting with each other and throwing around chairs. И все боролись друг с другом, кидали друг друга через стулья. And in the foreground, I am in the grip of a 10-foot tall ogre, a fairy tale figure, И я был, значит, вот на там такое сказочное чудовище, a giant. Гигант такой, он был там наверху. And at this moment, I
wake up in a sense. И в этот момент я в каком-то смысле проснулся. This fairy tale ogre giant must be a shadow figure if I've ever seen one. И я подумал, что вот этот вот сказочный страшный гигант может быть тенью вот этой борьбы. So I need to accept him. Я должен принять его. So I look at him Я взглянул на него. and feel overwhelmed with revulsion and disgust. Я чувствую, как вот меня одолевает вот его. Because he seems so barbaric and ugly and Он выглядел таким stupid варваром, and ужасным, unlovable. And, неприятным. and so then I find love in my heart, И затем я нашел любовь в своем a сердце compassionate mind, и сострадание в разуме. and then look at him, И затем я взглянул на него. and then words of loving acceptance flow out of me intuitively, И тогда вот интуитивно это вышло из меня. and he melts into me. И он как бы вот вошел в меня, растворился во мне, мы стали одним. The riot vanishes, И вот какое преимущество произошло. and I wake up feeling very together. И я когда проснулся, чувствую себя вот очень таким объединенным. Yeah. So, in this particular dream, the image of incorporation or integration, of bringing that separate figure, came spontaneously a part of me. И вот в этом сне произошло вот это такое, фактически телесное объединение, когда вот эта отдельная фигура стала частью меня. Yes. And this is a good example of how the process of self-integration works in lucid dreams. И вот это хороший пример, как во время осознанного сновидения работает самоинтеграция. So that what previously was a part of myself, I presume, that was separated off, and therefore the energy was not available to me. И вот что здесь происходило, ведь вначале я предполагал, что вот эта энергия, она недоступна для меня. Now became a part of my possibilities. И теперь она стала частью моих возможностей. Let me give one more example of this sort of dream, Итак, позвольте дать вам еще один пример такого рода снов, which you might be able to apply if, in my case, I didn't care what the ogre meant. И в моем случае я не обращал внимания на то, что, собственно говоря, представлял из себя гигант. But you might feel, well, wait a minute, who are you, and what do I... Но вы могли бы подумать, Okay. кто же это? So, and it wouldn't have worked if I couldn't have felt love in my heart for him. So. И это бы не сработало, если бы я не почувствовала в своем сердце любовь к нему. But there are other ways. For example, Но есть еще другие способы, например. the German lucid dream researcher Paul Tolai describes the following dream. Вот Пол Толай, немецкий исследователь сновидения, описал такой сон. He lives in Frankfurt, but he sees a tiger on the street. Он живет во Франкфурте, и вот он увидел тигра на улице. And realizes, therefore, that he's dreaming. И он обнаружил, что это сон. And says to the tiger, "Who are you?" И он сказал тигру, а кто ты? And the tiger at that point says, "I am your father." И тигр сказал, я твой Turns папа. into his father, and I'll tell you what to do. А он сказал, я твой отец. Он мгновенно превратился в его отца и сказал, сейчас я тебе скажу, что тебе делать. And at first Tolai says, "Oh no, you won't," И первое, что он сказал, ну нет. and starts arguing. И начал с ним спорить. But then he resists and says, "All right, talk to me." И затем он как бы перестал вот это сопротивление, оказывается, сказал, ладно, скажи мне. And his father makes criticisms that Tolai has to agree that are valid. И вот тогда его отец начал его как-то критиковать, и он должен был принять ценность этой критики. And he resolves to change. И он это привело к изменениям. And at that moment he says, "Now where do we go from here?" И в этот момент он спросил, ну и куда мы пойдем дальше? And the father says, "Now you go your own way." И тогда отец сказал, а теперь ты должен идти своим путем. And slips into Tolai's breast. И мгновенно вошел в грудь Тола. Exactly the same image of incorporation as in my dream. И это был абсолютно такой же образ воссоединения, как и в моем сне. So this integration occurred as the result of a dialogue. Но в этом случае интеграция была произведена в результате диалога. Whereas in my case, the integration occurred by an acceptance, a compassionate attitude. А в моем случае она произошла в результате вот этой позиции принятия и сострадания. It's turning the frog into the princess. Именно это превращает лягушку в принцессу. Yes.
Now, I will say that in my experience, there is one world in which Christianity really works. И вот я могу сказать, что мой опыт показывает, что есть нечто, в чем христианство действительно работает. It is the dream, because in the dream, if you love your enemies, they immediately become your friends. И это сны, потому что там, если вы любите своего врага, он мгновенно становится вашим другом. It doesn't work if you pretend to like them. И это не работает, если вы только делаете вид, что он вам For нравится. some reason, the dream figures know exactly what's in your heart. Вот по какой-то причине персонажи ваших снов точно знают, что вы чувствуете на самом деле. Because really, they're a part of you too. Потому что на самом деле они являются частью вас. Okay? So now, I have found that it is essential, before one attempts transcendence, to accept what one finds on the level of the self. И я обнаружила, что это очень важно, прежде чем переходить к трансцендентности, понять, что же вы находите на уровне вот вашего я, вашей самости. Frederick van Eden, who is the person who coined the term lucid dreams, И вот Фредерик Эйден, который ввел термин осознанных сновидений, describes having a series of beatific angelic dreams. вот он различал Heavenly. He would be floating in the clouds with wonderful music, feeling very holy. Например, значит, один вид сновидения, это вы летаете в облаках, звучит прекрасная музыка, и у вас там ощущение святости. Said, but the only problem with his dreams was they were often followed by demon dreams. Но вот проблема с этими снами, что очень часто за ними следуют такие демонические сны. And in these demon dreams, И вот в этих демонических снах, horned devils и вот здесь такие вот дьяволы с рожками would follow him around with their pitchforks, будут бежать вслед за вами с ужасной вилкой mocking his pretended holiness. и издеваясь над ним, что вот он претендует на то, чтобы у него была святость. And his reaction would be, "Get away from me, you evil beings." И вот его реакция была бы: убирайся прочь от меня, ты злое существо. Now, of course, his devils were right. И, конечно же, вот его дьяволы были правы. His holiness or wholeness Его святость или целостность, is obviously incomplete, while his angels look like devils. конечно же, не полна, поскольку его ангелы начинают выглядеть как дьяволы. So he is attempting to go to heaven while leaving devils and the rest of him behind. Потому что он хочет вознестись к небесам, и в то же время оставляет в себе вот эти, у себя за спиной этих дьяволов. So Nietzsche said that if a tree grows up to heaven, its roots reach down to hell. И как говорил Ницше, если дерево растет к небесам, его корни глубоко. And it is an image of wholeness. Это таков образ целостности. That the only way for harmonious growth to appear, to proceed, is in all directions, not in one alone. Это образ того, что рост происходит во всех направлениях, не только в одном. So once we have accepted ourselves on the level that we find ourselves to be, И если мы однажды сумели воспринять себя вот на таком уровне, then another kind of question arises. возникает следующий вид вопросов. Suppose Stephen were dreaming now. Допустим, Стивен сейчас спит. So that means he's asleep in bed somewhere, the real Stephen. Ну, настоящий Стивен, это означает, что он сейчас в постели. Now this one, with a little lucidity, А вот этот вот, который здесь с небольшой осознанностью, will say, "You are all in my dream." говорит: о, вы все это, вы просто в моем сновидении. But you might well then say, "Oh yeah? А вы все можете сказать: правда? What's this? А это что It's такое? a dream table." Это Yes? сновидческий стол. And what is this? А это что? A dream shirt. Сновидческая рубашка. This? А A это dream watch. сновидческие часы. What is this? А это A dream hand. сновидческая